Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jayo Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaur Hari Bo. Hey, Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaur Hari Bo. Hey, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Shri Gornitai ki, Shri Radha Sham Sundar ki, Nitai Gaur Premanandi. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajikacharya Astotaras Srimad Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Ananta Kuri Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakta Vrinda ki Shri Radha Krishna Gopa Gopina Sham Kun Radha Kun Giri Govardhan ki Vrindavindam ki Shri Mayapurna Pradiptam ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Shri Harinam Sankirtan Jagya ki Hari Krishna Mahamantra ki Golok Prem Dan Harinam Sankirtan Jagya ki Shri Gornitai ki Shri Krishna Balaram ki Shri Radha Sham Sundar ki Shri Lalita Vishaka Devi ki Bolo Giriraj Maharaj ki Nant Koti Vaishnava Vrinda ki Iskan Founder Charya Shri Prabhupada ki Thai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. And glories to Shri Guru, Shri Gauranga Hari Bo. Saraswati Devi Gauravani Vicharani Shri Sasnista Daisy Talane. Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna 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 Hari 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 Rama 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 Hari Hari Om Agyantimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Shvapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paran Sahagana Lalita Shri Vishakahan Vitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kapatarubhyascha Kripa Sindhu Vaivyacha Patidanan Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Nitya Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Brинга Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Himabadiva Chabishundaraya Tasmai Mahapremarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste. I'd like to begin by saying it's a pleasure for me to be here with you. Я хотел бы начать с того, что мне очень приятно снова быть здесь вместе с вами. I've only been to the Ukraine twice before. На Украине я был только лишь дважды до этого. And both of those times were in 1992. И оба эти раза это было в 1992 году. I came here at the time of the Gauranga Bhajan Band program in Kiev. Я приезжал сюда во время программы Gauranga Bhajan Band. And that was a very wonderful festival. Это был очень замечательный фестиваль, праздник. And then I think I came about a month after that, and I visited Kiev again. И потом, может быть, через месяц я снова побывал в Киеве. And also I visited Donetsk and Dnipropetrovsk. И также я посетил тогда Донецк и Днепропетровск. But since that time, this is the first time I've been back. Но с тех пор, этот раз это первый раз, когда я And it's приехал. wonderful to be here and to see so many devotees. И поэтому очень приятно быть здесь и видеть столь много замечательных преданных. One of the reasons that I came here is to show my appreciation to Shrila Swami. И одна из причин, по которой я приехал сюда, это я таким образом хочу выказать свою признательность и Шриле Ниранджане Свами. Every year, Shrila Niranjan Swami, he comes and he spends some time in Kazakhstan. Каждый год Шрила Ниранджан Махарадж приезжает и проводит некоторое время в Казахстане. And I was feeling guilty that he was always taking time out of his busy schedule to come there, and I was never coming here. И я чувствовал себя виноватым в том, что он, несмотря на свою занятость и очень плотное расписание, тем не менее каждый год приезжает в Казахстан, а я нет. Сюда. So when Achyuta Priya Prabhu invited me to come to the festival this year, I immediately agreed. Поэтому, когда в этом году Achyuta Priya Prabhu пригласил меня на этот фестиваль, я немедленно согласился. And I'm very happy that I'm here. Я очень счастлив, что я здесь. Because coming to festivals like this, we have the wonderful opportunity to associate with saintly Vaishnav devotees of the Lord. Потому что, приезжая на такие фестивали, подобные этому, у нас есть замечательная возможность общаться с удивительными преданными. We know that throughout our Shastra, the glories of associating with devotees is explained. Мы знаем, что в наших шастрах объясняется слава общения с преданными. Lord Kapila Dev explains in the Bhagavatam that if you will associate with devotees, you will be able to understand the Lord. Господь Капила объясняет в Шримад Бхагаватам, что, общаясь с преданными, человек обретает способность понять Господа.
He says that it's only in the exceptionally powerful association of the pure devotees of the Lord that Krishna can be understood. И он говорит, что только лишь через общение с преданными человек обретает способность понять Кришну. And in that association, we can be taken from the path of birth and death, and we can be placed on the path of liberation. И через это общение мы получаем возможность уйти с пути рождения и смерти и встать на путь возвращения назад к Богу. Lord Chaitanya has explained the importance of sadhu sangha in Sanatan Shiksha in the Chaitanya Charitamrita. Господь Чайтанья объясняет важность саду-санги в Санатана Шикше, в поучениях Санатани Госвами в Чайтанья Чаритамрите. And there he has explained to Sanatana Goswami that association with pure devotees of the Lord and hearing topics of Krishna in the association of pure devotees of the Lord is the key to our success in Krishna consciousness. И там он говорит, что общение с преданными и слушание Кришна-катхи от преданных — это ключ к успеху в нашем преданном служении. He has said, sadhu sangha sarva shastra koi. Lavamatra sadhu sangha sarva siddhi hoy. That all the shastras of the world declare that if we will associate with sadhus, we will be able to attain all perfection in life. Все шастры подтверждают, что через общение с преданными мы можем достичь совершенства. In Srimad Bhagavatam, later Srimad Bhagavatam, it says, Mahat seva dora mahur vimuktes. That if we will serve Mahats, then the gates of liberation will become open. И в Бхагаватам говорится далее, что если мы будем служить Махат, то тогда перед нами откроются врата освобождения. So here we're at such a wonderful festival where we have the opportunity to serve so many wonderful and saintly Vaishnavas and hear the glories of Krishna from them. И здесь, на этом фестивале, у нас появляется такая замечательная возможность служить столь многим возвышенным святым вайшнавам и слушать их. I've been a little fortunate for the past month or month and a half. И в течение прошлого месяца или даже полутора месяцев я был очень удачлив. Because it has been like a constant festival for myself. Потому что все это время было для меня практически сплошным фестивалем. I guess it started in the beginning of July. Мне кажется, что это началось где-то в начале июля. And there we participated in this Grushinsky festival. И тогда мы участвовали в фестивале, Грушинском фестивале. And we were chanting Hare Krishna all night long. И мы пели Харе Кришна всю ночь. And we had hundreds and hundreds and hundreds of young people chanting and dancing along with us. И там были сотни и сотни людей, которые пели вместе с нами. And then we made a tour to Volga region and the Urals, and it was like a constant festival with kirtan and the association of so many devotees. И потом мы поехали на Волгу и на Урал, и это все время это было постоянный праздник, фестиваль. And then we went to Moscow for the festival of Balaram's appearance and the sannyas ceremony. И потом мы отправились в Москву на
явление Господа Баларамы и чтобы отметить церемонию саньясы. There we had the association of Srila Radhanath Swami and Srila Niranjan Swami. И там у нас была возможность общаться с Шрилой Радханатой Свами и Шрилой Ниранджаной Свами. And Goswami Maharaj and Madhava Maharaj. И с Госвами Махараджем, и с Мадхавой Махараджем. And we would chant for a very long time there also. И мы также пели там очень-очень долго. And then we went to Hungary И затем мы отправились в Венгрию for Janmashtami. на Джанмаштами. We had some very nice association there. И там также было очень замечательное общение. We had the association of Srila Shivram Swami, Srila Bhakti Vidyapurna Swami, Srila Tamal Krishna Goswami, Srila Giridhari Swami, Srila Bhakti Bala Puri Maharaj, and so many devotees were there. И там было так много удивительных преданных. And there we would have kirtan day and night. И там киртан продолжался день и ночь. On Janmashtami we started kirtan at 7 o'clock in the morning. На Джанмаштами киртан начался в 7 часов утра, And the kirtan ended at 1 o'clock at night. и киртан закончился в час ночи. This non-stop kirtan Просто был бесперерывный киртан. in the association of Vaishnavas. И все это было в обществе с преданными. Sometimes we would stand up, sometimes we'd sit down. Иногда мы вставали, иногда мы садились. You see, but kirtan was going constantly. Но киртан продолжался все время. And so much nice dancing was going on. И там также замечательные танцы проходили. Who here has seen Srila Radhanath Swami dance? Кто из вас видел, как танцует Шрила Радханат с вами? It's a very, very beautiful dancing. Он очень-очень красиво танцует. You see, like, when I dance next to Radhanath Swami, I feel like an animal because he is dancing so gracefully. Когда я танцую рядом с Радханатхой с вами, то я чувствую себя просто животным, потому что он так He is красиво dancing like танцует. swan. И он просто ведет себя как лебедь. And I am dancing like gorilla. There's some difference between swan and gorilla. Я же танцую как горилла. И есть определенная разница между лебедем и гориллой. But nevertheless, dancing for hours and hours and hours on end. Но так или иначе мы танцевали часы и часы и часы. And I was staying in one room with Srila Bhakti Vidyapurna Swami. И я жил там в одной комнате с Бхакти Видяпурной Свами. And one morning when we were rising, I was speaking to Maharaj. И однажды утром, когда мы вставали, я обратился к Махараджу. And I was thinking, I said, festivals like this have been going on since the beginning of the creation. И, по-моему, я ему сказал, что такие праздники продолжаются уже, кажется, с начала творения. Ever since this creation was begun, there have always been festivals where Vaishnavas have come together and they've heard the glorification of the Lord and they've sung the Lord's holy names. Потому что с самого начала творения вайшнавы собираются вместе, и они поют славу Господа. And I was thinking, wouldn't it be nice if our life could just continue in this way? И я думал, что было бы здорово, если бы наша жизнь просто продолжалась в том же духе. Just always chanting and dancing and hearing in the association of so many nice devotees. Просто слушать, воспевать и танцевать вместе в общении с такими замечательными преданными. Srila Prabhupada always explained that this is Lord Chaitanya's movement. И Шрила Прабхупада всегда объяснял, что именно таким было движение Господа Чайтаньи.
to sing Hare Krishna with feelings of love, Просто пойте Харе Кришна с чувством любви. to sing the Hare Krishna mantra free from offenses, Пойте Харе Кришна просто свободными от оскорблений. to dance while chanting the holy names, И танцевать, воспевая святые имена. to hear some discussion of Krishna, Слушать обсуждение тем, связанных с Кришной. and Prabhupada would say, then when you become little fatigued, little tired, take prasadam, take a little rest. И затем Шрила Прабхупада говорил, что когда вы немного устанете, просто примите немного прасада, немного отдохните. And then begin this process all over again. И потом снова начинайте этот процесс. You see, so such a wonderful process Lord Chaitanya and Srila Prabhupada have given us. Так Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья дали нам такой замечательный процесс. I was telling Srila Bhakti Brинга Swami, И я говорил Шриле Бхакти Бринга Свами, it would be my good fortune if birth after birth I could just attend festivals like this. что было бы хорошо, чтобы мы были так удачливы, чтобы рождение за рождением у нас была возможность участвовать в таких праздниках And associate with pure souls и общаться с такими чистыми душами and hear the glories of Krishna. и слушать славу Кришны. And then all of the impurities within my heart would become washed away. И тогда вся нечистота моего сердца уйдет. And I would be able to develop some qualification for engaging in Krishna's loving devotional service. И тогда я смогу обрести квалификацию, чтобы быть занятым в любовном служении. So Lord is very kind that He has allowed me to come here, and I'm very happy to have your association. И поэтому я очень счастлив, что мне позволено приехать сюда и иметь это общение. So I was thinking, while I'm here, just to read from some different parts of Chaitanya Charitamrita. Я думал о том, что когда я буду здесь давать лекции, я буду читать из разных частей читания Чаритамриты. Lord Chaitanya's pastimes are such nectarian affairs. Игры Господа Чайтаньи — это такие, они настолько нектарны. Srila Prabhupada has written in the Chaitanya Charitamrita Шрила Прабхупада пишет в читании Чаритамрите, that there would come a time when all of the people of the world would learn Bengali language so that they could read Chaitanya Charitamrita. Он пишет, что настанет время, когда люди всей земли будут учить Бенгали просто лишь для того, чтобы читать читание Чаритамриты. Actually, Srila Prabhupada, he said that this is what my Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said. И Шрила Прабхупада сказал, что в действительности это то, что сказал мой Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. But Prabhupada rendered such a great service to his Guru Maharaj and to all the Vaishnavas throughout the world by originally translating this Chaitanya Charitamrita into English language. Однако Шрила Прабхупада сделал замечательное служение для своего духовного учителя и для всех вайшнавов, переведя эту читание Чаритамриту на And since английский that язык. time, it has been translated into the different languages of the world. И с тех пор она была переведена также на другие языки. You're having Chaitanya Charitamrita in Ukrainian language also? У вас же есть сейчас читание Чаритамрита на украинском, правда? That's a very, very wonderful thing. Это очень замечательно. Very wonderful thing that you have that great literature. Это очень здорово, очень замечательно, что у вас сейчас это есть. Chaitanya Charitamrita is a literature that's so full of examples of loving relationship between the Lord and His devotees. И читание Чаритамрита полна различных описаний
игр преданных и Господа. Chaitanya Charitamrita is such a wonderful literature that it can give us a glimpse at the highest realities of Krishna consciousness. Читание Чаритамрита — это удивительная литература, которая дает нам возможность заглянуть на самые высочайшие уровни преданного служения. It can show us the process of devotional service. Оно может показать нам процесс преданного служения. It can clearly educate us in the philosophy of Krishna consciousness. И оно может обучить нас философии сознания Кришны. It can show us the impediments which are to be avoided as we engage in Krishna consciousness. И она также может указать нам на те препятствия, которых нам необходимо избегать на пути преданного служения. And it can show to us the beauty and the gentility of Vaishnava culture. И оно может нам показать также красоту и мягкость вайшнавской культуры. We are coming from different cultures around the world and taking up Krishna consciousness. Мы все произошли из самых разных национальностей, и мы все приняли сознание Кришны. And some of us are coming from America, some are coming from Ukraine. Некоторые из нас пришли из Америки, другие из Украины. Some are coming from Russia. Некоторые с России. And in these different places they have their different cultures. И во всех этих разных местах культура совершенно разная. But the sweetest and the greatest culture is the culture of Chaitanya Mahaprabhu. Однако сладчайшей и величайшей культурой является культура Чайтаньи Махапрабху. It's a culture that the direction is the loving service of Radha and Krishna. Эта культура направлена на служение Рады и Кришны. And the practitioners of that culture, they are all imbued with the finest qualities. И те, кто практикуют, следуют этой культуре, такие люди наделены самыми изысканными качествами. So there are so many different instructions given in Chaitanya Charitamrita. И в Чайтанья Чаритамрите приводится столько замечательных наставлений. And there are so many examples of loving relationship that Lord Chaitanya Mahaprabhu shared with his devotees. И есть очень много замечательных примеров того, как Чайтанья Махапрабху делился любовью со своими преданными. So I was thinking that we could read a little bit about Lord Chaitanya and Haridas Thakur. И я думал, что мы могли бы почитать немного о взаимоотношениях Чайтаньи Махапрабху и Харидас Thakura. We know that Srila Haridas Thakur, he is the Namacharya, or the great teacher of the holy names of Sri Krishna. Мы знаем, что Шрила Харидас Thakur является намачарьей и, то есть, великим учителем воспевания святого имени Господа. We know that Srila Haridas Thakur, he was born in a Muslim family. И мы знаем, что Шрила Харидас Thakur родился в мусульманской семье. Therefore, from the Vedic perspective, he was an outcast or an untouchable. И поэтому с точки зрения ведической культуры, он был неприкасаемым, и он был вне каст. And although Haridas Thakur was the greatest of all personalities, he possessed the greatest humility. И хотя Шрила Харидас Thakur был величайшей личностью, тем не менее он обладал очень удивительным смирением. He always considered himself to be low, and he always considered himself to be fallen. И он всегда считал себя очень низким и очень падшим. Even though he would chant Hare Krishna
throughout the day and the night without stopping, still he considered himself to be a low and fallen person. И хотя он воспевал Харе Кришна весь день и всю ночь, тем не менее он считал себя очень-очень падшим. In our ISKCON society, we have been requested by Srila Prabhupada to chant a minimum of 16 rounds per day. Шрила Прабхупада в нашем обществе ENG просил нас о том, чтобы мы воспевали как минимум 16 кругов Махамантры. But Srila Haridas Thakur, he would chant 64 rounds 3 times during the course of the day. Однако Шрила Харидас Тхакур воспевал 3 раза по 64 круга. Practically speaking, he would chant day and night. То есть, практически говоря, он воспевал день и ночь. And Haridas Thakur's chanting was chanting that was fully imbued with love for Krishna. И воспевание Шрила Харидас Тхакура было наполнено любовью к Кришне. When Srila Haridas Thakur would chant, it's not that his mind would wander here and there. И когда Харидас Тхакур воспевал, то его ум не блуждал там и сям. But his mind was perfectly fixed upon Krishna. Но его ум был очень совершенным образом сконцентрирован на Кришне. This is the instruction that the Lord gives throughout Bhagavad Gita. Таково наставление, которое Шри Кришна дает на протяжении всей Бхагавад-гиты. In Gita he says, Maya Shakta Manaha, your mind should be attached to me. В Гите Кришна говорит, Майя Шакта Манага, то есть твой ум должен быть занят мною. He concludes Bhagavad Gita by saying, Manmana Bhavamad Bhakto. He said, always think of me. И он завершает Бхагавад-гиту, говоря, Манмана Бхавамад Бхакто, всегда думай обо мне. Your mind should always be fully absorbed in me. Твой ум должен быть всегда поглощен мыслями обо мне. So this was the state that was possessed by Srila Haridas when he would chant the holy names. И именно в это состояние был всегда погружен Шрила Харидас Тхакур. Srila Haridas, he possessed the 4 great qualities that are described by Lord Chaitanya Mahaprabhu in his Sikshastakam. И Шрила Харидас Тхакур обладал 4 замечательными качествами, которые описывает Господь Чайтанья в своих Шикшаштаке. Lord Chaitanya has described how the holy name should be chanted. Господь Чайтанья описал, каким образом человек должен воспевать Святое Имя. He has said, Trinadapi Sunichena Tororapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. He said that when we chant the holy names, we should feel ourselves lower than straw on the street. Он сказал, что, воспевая Святое Имя, человек должен чувствовать себя ниже, чем солома на улице. We should be very tolerant, more tolerant than a tree. Человек должен быть более терпелив, чем дерево. We should be free from the feelings of false prestige of this material body. Мы должны быть свободными от чувства ложного престижа этого материального тела. And we should always be ready to offer respect to all of the living beings. И мы также должны быть всегда готовы оказать почтение всем живым существам. These are really jewel-like qualities to be attained by the living being. И в действительности каждое живое существо должно обрести эти подобные бриллианту качества. You see, extreme humility. Он говорил высочайшее смирение, based on a true understanding of our position of being the servant of Krishna. которое основано на истинном понимании того, что человек является слугой Кришны. And having the power to tolerate everything that we will experience in this world. И
При этом человек должен обладать чувством терпения по отношению ко всему, что может случиться в этом мире. Sometimes we come to Krishna consciousness, everything is so wonderful and so nice. Иногда, когда мы приходим в движение сознания Кришны, все нам кажется таким замечательным и прекрасным. And then later, many tests start to come. Однако немного позже начинает приходить много испытаний. Sometimes we may become disheartened when we have to face so many different tests. We may become disheartened. We may become sad or discouraged because so many tests are there. И иногда мы можем почувствовать разочарование, столкнувшись со столь многими испытаниями. You see. But the instruction is that we should tolerate. Однако наставление таково, что мы должны быть терпеливы. Lord Chaitanya gives the instruction that we should tolerate like trees. Господь Чайтанья дал наставление, что мы должны стать терпеливыми, как деревья. Just like now the trees outside, they're tolerating the intense heat of the summer. Как сейчас эти деревья, которые стоят снаружи, они терпят очень сильную жару солнца. They do not complain. И они не жалуются. And in the winter they will tolerate freezing cold and they will not complain. И зимой они будут терпеть мороз и холод и ветер, и они не будут также жаловаться. So the same way, all the trials and tests and troubles that we may face in this world, we're simply meant to tolerate. И таким же образом, какие бы трудности и препятствия, испытания не возникали на нашем пути, мы должны просто терпеть их. Lord Chaitanya, he recommends that we should be free from feelings of false prestige of this material body. И Господь Чайтанья рекомендовал, что мы должны быть лишены чувства ложного престижа, связанного с этим материальным телом. We may be proud of our intelligence, or we may be proud of our beauty, or we may be proud of our opulence. И мы можем быть горды нашим разумом, каким-то богатством или But we can be sure that all of these things will go. Но мы должны быть уверены, что все эти вещи, они со временем уйдут. Many of you now, you are having your youth. Многие из вас сейчас молоды. And you're possessing youthful beauty. И вы обладаете этой красотой юности. Very quickly it will go. И она уйдет очень быстро. You see. So we shouldn't be attached to this false prestige of the material body. Таким образом, мы не должны быть привязаны к чувству ложного престижа, связанного с этим материальным телом. But rather, we should have the consciousness to give our respects to every living being of this universe. Скорее, мы должны обладать чувством почтения ко всякому живому существу, которое окружает нас. So these are wonderful qualities that were possessed by Srila Haridas. И таковы были замечательные качества, которыми обладал Шрила Харидас. We know from Chaitanya Charitamrita that Srila Haridas, he would never try to enter the Jagannath temple. Мы знаем из Чайтанья Чаритамриты, что Шрила Харидас Такур никогда не делал попыток войти в храм Джаганнатха. Again, he was the greatest. И опять же, он был величайшим. But from his birth, he considered himself to be the most fallen. Однако, учитывая свое рождение, он считал себя очень низким. Oftentimes, Lord Chaitanya and his associates, they would sit together for taking feasts. И очень часто Господь Чайтанья и его ближайшие спутники садились с тем, чтобы принять пир. Lord Chaitanya would say, "Where is Haridas? Where is Haridas?" И Господь Чайтанья спрашивал, где же Харидас? He would Где say, же Харидас? "Haridas, come, sit with us, take prasadam." И он говорил, Харидас, иди сюда, садись вместе с нами и принимай прасад. And he would say, "My dear Lord, I am a fallen man. Однако он говорил, что, мой дорогой Господь,
я очень падший человек. You are all great souls. How can I sit in your association? Все вы очень великие души. Как же я могу сесть рядом с вами? So he gave such wonderful example of Vaishnav humility. Таким образом, он показывал такой удивительный пример вайшнавского смирения. Always unassuming. Unassuming. Not wanting any position. То есть он никогда не желал никакой собственности. Free from any pretense. Он был свободен от какого-то чувства притязания на что-то. But always absorbed in the service of the Lord through chanting the holy names. Но он был всегда погружен в служение, воспевая святое имя Господа. This is the type of devotee that Sri Chaitanya Mahaprabhu loves. Именно таких преданных любит Шри Чайтанья Махапрабху. The Lord is not so fond of devotees who are very, very proud. Господь Чайтанья не испытывает радости, видя гордых преданных. But the Lord is loving those devotees who are excessively humble and meek. Однако Господь любит преданных, которые исключительно смиренны и скромны. Even though Haridas could not enter the temple, would not enter the temple of the Lord. И даже хотя Харидас не позволял себе войти в храм Господа, Daily, Lord Jagannath would come to visit Haridas Thakur in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. тем не менее, каждый день Господь Чайтанья приходил к Харидасу Такуру в форме Господа Чайтанья Махапрабху, чтобы навестить его. You can imagine how great devotee he was. Вы можете себе представить, насколько великим преданным был он. And due to the social custom, he could not enter the temple. Однако из-за этих социальных условностей он не мог войти в храм. And so for that reason, every day, the Lord would come to see him. И по этой причине Господь каждый день приходил, чтобы навестить его. Lord Chaitanya, he would have darshan in the temple in the morning, and then when the priests would give Lord Chaitanya Mahaprasadam, then he would take that Mahaprasadam to Haridas's place. И каждое утро, когда Господь Чайтанья приходил на даршан Господу Джаганатхе, священник давал ему Махапрасад, и Господь Чайтанья относил его к Шриле Харидасу Такуру. And sometimes, when he would visit, he and Haridas Thakur, they would have discussions on the topics of Krishna consciousness. И иногда, когда они встречались, Господь Чайтанья и Харидас Такур обсуждали различные темы, связанные с Кришной. Srila Haridas Thakur, he lived at a place which is known as Siddha Bakul. И Харидас Такур жил в месте, которое известно как Сидха Бакул. Has anyone here visited Siddha Bakul? Есть здесь, кто здесь посетил это место Сидха Бакул? A few devotees. Только лишь несколько преданных. Siddha Bakul is Bakul is a type of tree which grows. Бакул — это так называется одно из видов деревьев. This was a very, very special tree. Однако это очень удивительное дерево, особенное. The explanation of Siddha Bakul is that daily when Lord Jagannath Dev arises in the morning, the pujari offers him a stick for brushing his teeth. История этого Сидха Бакула очень интересна, потому что каждый день священник Господа Джаганатхи предлагает ему утром палочку для чистки зубов. This is the way people in India have cleaned their teeth through the centuries. В течение многих веков люди, живущие в Индии, чистят таким образом зубы. Generally they will take a twig from a neem tree. Обычно они берут веточку дерева нима, About this long. вот
такой длины. And then they will chew on the end of that twig till it becomes like a brush. И затем они жуют кончик этой веточки так, чтобы она стала как щеточка. And this neem, this is full of very good medicinal qualities. И это дерево ним наполнено очень, то есть оно насыщено различными полезными веществами. So then you clean your teeth with that, and then after cleaning, you throw away. И поэтому вы чистите этой веточкой зубы, и потом, когда почистили, вы выкидываете ее. But one day, the pujari, instead of offering neem, he offered bakul. Однако однажды пуджари, вместо того, чтобы предложить ним, предложил Господу Джаганатхе веточку бакула. You see, so Jagannath, he took this bakul twig and he was cleaning his teeth. И поэтому Господь Джаганатха взял эту бакуловую веточку и стал чистить свои зубы. And Jagannath said, "What is this?" И потом Джаганнат сказал, что это такое? He said, "This is not neem. This is something else." Это не ним, это что-то другое. Then he took the twig and he threw it out of the temple. И он взял эту веточку и выкинул ее из храма. And then that twig, it came and it hit the ground. И эта веточка, она вылетела и воткнулась в землю. And immediately this great bakul tree grew up. И немедленно в том месте выросло бакуловое дерево. That is called Siddha Bakul. И оно называется Сидха Бакул. It's non-different from Lord Jagannath. И оно не отлично от Господа Джаганатхи. So Haridas, he couldn't go to the temple to see Lord Jagannath, but he would sit beneath Lord Jagannath and he would chant the holy names. И так Господь Джаганатха не мог заходить в храм Господа Джаганатхи, однако он сидел у стоп Джаганатхи и воспевал святое имя. He would not live in that place alone. Он не жил в этом месте один. When great devotees would come to Puri, they would stay with Haridas. Когда великие преданные приходили в Пури, они оставались жить рядом с Харидасом. When Srila Sanatana Goswami came to Puri, he lived with Haridas Thakur. Когда Шрила Санатана Госвами пришел в Пури, он также жил вместе с Харидасом. And they would live together, chant the holy names together. И они жили вместе и воспевали святое имя вместе. And discuss the topics of Lord Chaitanya Mahaprabhu together. И они вместе обсуждали темы, связанные с Господом Чайтаньей Махапрабху. And when Srila Rupa Goswami came to Jagannath Puri, he also lived at Siddha Bakul with Srila Haridas Thakur. Srila Rupa Goswami. И когда Шрила Рупа Госвами пришел в Джаганнатх-Пури, он также жил вместе с Харидасом Тхакурой. And they would share many beautiful pastimes there together. И они делились удивительными играми там вместе. You see, there's that one pastime when Srila Rupa Goswami was residing with Haridas Thakur. Одна игра произошла, когда Шрила Рупа Госвами жил вместе с Харидасом Тхакурой. He wrote one very beautiful verse describing the glories of the holy name. Он написал один очень замечательный стих, описывающий славу святого имени. And one day when Rupa Goswami and Haridas were taking their bath in the sea, Lord Chaitanya came and he found that verse. И однажды, когда Рупа Госвами и Харидас Тхакур принимали омовение в море, в этот момент Господь Чайтанья пришел в то место. And he was so much impressed. И он нашел этот стих, и он был He так said, впечатлен. This is the most wonderful glorification of the holy name of Krishna that I've ever heard. Он сказал, что это, пожалуй, самое замечательный стих, прославляющий святое имя. And then there was past time of when Sanatana Goswami was living with Haridas. И также были игры, когда Санатана Госвами жил вместе с Харидасом. And Lord Chaitanya came there and he revealed his heart
to Sanatana Goswami and Haridas Thakur. И Господь Чайтанья пришел туда и раскрыл свое сердце Санатане Госвами. And he told them, he said, you too are just like my little babies. Он пришел и сказал, что вы оба подобны просто двум маленьким детям, And there's моим маленьким детям. nothing that you could ever do to offend me. И нет ничего, что бы вы могли сделать и что могло бы задеть меня или оскорбить меня. So Lord Chaitanya, he would regularly go to Haridas's place. И так Господь Чайтанья регулярно приходил в это место, где жил Харидас Тхакур. And he would give prasadam, and then they would have discussions. И он давал им прасад, и они обсуждали различные темы. So one day, when Lord Chaitanya went there, he inquired from Haridas Thakur. И однажды, когда Господь Чайтанья пришел туда, он спросил Шрилу Харидас Тхакура. He said, "Oh Haridas, in the age of Kali, most people are bereft of Vedic culture. Он сказал: «О Харидас, в век Кали большинство людей лишены ведической культуры. Because they have given up Vedic culture, they are known as Yavanas. И поскольку они отвергли, оставили ведическую культуру, они стали известны как яваны. They are concerned only with the killing of cows and the killing of Brahminical culture. И они озабочены лишь убийством коров и убийством брахманической культуры. In this way, they all engage in greatly sinful behavior. И таким образом все они погружены в очень греховную деятельность. So this was Lord Chaitanya's assessment of the people of Kali Yuga. Такова оценка Господа Чайтаньи Махапрабху, людей Кали-юги. He said they've all gone away from Vedic culture. Он сказал, что все они отошли от ведической культуры. And therefore, they should be known as Yavanas. И поэтому они должны быть известны как яваны. And he said they have interest in two things. И он сказал, что они заинтересованы только лишь в двух вещах. One thing they're very interested in is the killing of cows. Одна вещь, они очень заинтересованы в убийстве коров. And the other thing that they're interested in killing is Brahminical culture. И второе, это то, что они заинтересованы в том, чтобы разрушить брахманическую культуру. And he said they're all very, very sinful people. И это значит, что все они очень и очень греховные люди. But then Lord Chaitanya, he looked at Haridas. Но затем Господь Чайтанья взглянул на Харидаса. And with a heart full of great compassion, he asked Haridas a question. И исполненный сердцем, исполненным сострадания, Господь Чайтанья задал Харидасу Тхакуру вопрос. He said, "Oh Haridas, how will all of these sinful Yavanas be delivered?" И он спросил: «О Харидас, как все эти греховные яваны могут обрести освобождение?» To my great unhappiness, I do not see any way that all of these sinful people will become delivered. К моему великому несчастью, я не вижу никакого способа, как эти греховные люди могут обрести освобождение. So, this verse is really revealing the heart of Chaitanya Mahaprabhu. Итак, этот стих в действительности раскрывает сердце Чайтаньи Махапрабху. Lord Chaitanya is full of compassion for all of the fallen souls in this age. Господь Чайтанья наполнен состраданием ко всем падшим душам этого века. And here it's being revealed that Lord Chaitanya's meditation was, how can these people be delivered? И здесь раскрывается медитация, в которую был погружен Господь Чайтанья Махапрабху. Как освободить этих падших людей? So in his purport, Srila Prabhupada explains И в своем комментарии Шрила Прабхупада объясняет, that all of those people who are the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, он говорит, что все люди, которые являются последователями Шри Чайтаньи Махапрабху,
they should accept this mission of Lord Chaitanya very, very seriously. Должны принять эту миссию Шри Чайтаньи Махапрабху очень-очень серьезно. Srila Prabhupada explains that in Kali Yuga, people are becoming lower than animals. Шрила Прабхупада объясняет, что в Кали-югу люди становятся еще ниже, чем животные. But despite the fact that they are engaged in all abominable activities, Sri Chaitanya Mahaprabhu is thinking, how can they be delivered? Однако, несмотря на тот факт, что все они заняты такой отвратительной деятельностью, Шри Чайтанья Махапрабху всегда думает о том, как освободить их. Srila Prabhupada says in his purport here, И Шрила Прабхупада говорит здесь, в этом комментарии. thus Lord Chaitanya has requested Indians to take up his mission. Таким образом, Господь Чайтанья обращается к и жителям Индии, чтобы они приняли эту миссию. And there he quotes the verse, Bharata bhumi te hoilyam manusya janmajar, janma sartakakadi karapara upakar. It is the business of everyone who is born in Bharata bhumi to become perfect and to perform the highest welfare activity of saving others. И он говорит, что таков долг любого, кто родился в Бхарата-бхуми. Он должен заниматься благотворительной деятельностью на благо всех людей этого века. So we know that this was the great mission of Srila Prabhupada as well. И мы знаем, что это также величайшая миссия Шрилы Прабхупады. And he has given that great mission to us to follow. И он дал эту великую миссию всем нам, падшим To людям. become perfect through practicing Krishna consciousness and to perform welfare activities of giving Krishna consciousness to others. Мы должны стать совершенными в нашей деятельности, преданном служении и давать сознание Кришны другим падшим людям этого века. So Haridas Thakur, he was hearing this appeal of the Lord. Haridas Thakur, he heard this question of the Lord, how will they be delivered? И Шрила Харидас Такуру задали этот вопрос, как же они могут быть освобождены? And then Srila Haridas, he replied, И затем Шрила Харидас ответил: My dear Lord, please do not be in anxiety. Мой дорогой Господь, пожалуйста, не беспокойся. Do not be unhappy to see the condition of the Yavanas who are suffering in material existence. Не расстраивайся, видя несчастье этих яванов. Okay, we will read Srila Prabhupada's purport. Давайте мы прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. These words of Srila Haridas Thakur are just fitting a devotee who has dedicated his life and soul to the service of the Lord. Слова Шрилы Харидас Такуры подходят к преданному, который посвятил свою жизнь и душу этой служению Господу. When the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, Когда Господь чувствует себя несчастным, видя состояние этих обусловленных душ, the devotee of the Lord consoles the Lord. тогда преданный Господа успокаивает его. And he says, My dear Lord, please do not be in anxiety. И он говорит: мой дорогой Господь, пожалуйста, не беспокойся. Prabhupada says in his next sentence, this is devotional service. И Шрила Прабхупада говорит в следующем предложении: таково преданное служение. He says, everyone should adopt the cause or the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он говорит, что каждый, кто занят в этой миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, And serve the Lord by attempting to relieve him of the anxiety that he feels. и человек должен служить Господу, и он должен быть озабочен тем, как
устранить беспокойство Господа. And then again, Prabhupada repeats himself. И затем Шрила Прабхупада снова повторяет себя. He says, this is devotional service to the Lord. И он говорит, что таково преданное служение Господу. Chaitanya Mahaprabhu is in anxiety. Чайтанья Махапрабху пребывает в беспокойстве. Lord Chaitanya is wondering, how is it that all of those Ukrainians will be saved? Господь Чайтанья Махапрабху находится в беспокойстве. Как все эти украинцы будут How is it all those освобождены? Russians will be saved? Как все эти русские будут освобождены? How is it all those Americans will be saved? Как будут спасены все эти американцы? And the sincere devotee, he says, Lord, don't worry. И искренний преданный обращается к Господу и говорит: не беспокойся. We will take up your mission. Мы примем эту миссию на себя. And we will do your work to the best of our ability to save these people from suffering in material existence. И мы исполним эту задачу, стараясь изо всех сил, с тем, чтобы спасти всех этих падших людей. Here Srila Prabhupada says И здесь Шрила Прабхупада говорит, that one who tries to relieve Lord Chaitanya Mahaprabhu from feeling anxiety он говорит, что тот, кто старается освободить Господа Чайтанью Махапрабху от этого чувства беспокойства, is certainly a most dear and a most confidential devotee of the Lord. несомненно, является самым дорогим и сокровенным преданным Господу. Okay. So it's 2:05. We have to stop. Итак, уже 5 минут третьего, мы должны остановиться. But we will continue here tomorrow at 12:30. Однако мы продолжим завтра в 12:30. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Спасибо большое. Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Шрила Бхакти Бринга Говинда Махараджа ки джай. When we were saying the Jayom prayers, we noticed that there was a little cricket over here. Когда произносили Примадхавани, то мы заметили вот здесь маленького кузнечика. And it reminded me of one pastime. И это напомнило мне о одной игре. Srila Prabhupada had a god brother who he loved very much. Шрила Прабхупады был один духовный брат, которого он очень любил. His name was Srila Akinchana Krishnadas Baba. Его звали Шрила Акинчана Кришнадас Баба. Prabhupada explained to us that he was a pure devotee. Шрила Прабхупада объяснял нам, что он был чистым преданным. And that he didn't have any material attachments. И что у него не было никаких материальных привязанностей. And the only thing that he was attached to was the Hare Krishna Mahamantra. И единственная вещь, к которой он был привязан, это была Харе Кришна Махамантра. And it is the fact that Akinchana Krishnadas, he would chant Hare Krishna day and night. И то, что Акинчана Кришнадас Бабаджи повторял святое имя день и ночь, было в действительности фактом.
Sometimes I would spend little time with him in Vrindavan. Я некоторое время был вместе с ним во Вриндаване. And he was always absorbed in chanting. И он все время был поглощен воспеванием. Either chanting japa, Он or либо воспевал джапу, chanting some bhajan or kirtan. либо он пел какие-то баджаны или киртаны. And if he ever stopped chanting, then he would study Shastra. И когда бы он не останавливался воспевать, то он сразу же изучал шастры. And he would write down shlokas from Shastra, and he would memorize those shlokas. И он записывал шлоки, и он запоминал их. It's said that he knew thousands and thousands and thousands of shlokas. И говорят, что он знал тысячи и тысячи шлок. So, one time back in December 1978, И это было давно, в декабре 1978 года. we invited him to come to Krishna Balaram Mandir and to just sing bhajans with the devotees. И мы пригласили его в Кришна Баларам Мандир, чтобы он просто попел баджаны вместе с преданными. So, we had a jeep. У нас был джип, So we drove over to the place in Vrindavan where he was staying. и мы отправились в то место во Вриндаване, где он жил. And we brought him to Krishna Balaram Mandir. И мы привезли его в Кришна Баларам Мандир. And we received him at the Gurukula. И мы приняли его в Гурукуле. And we walked to Prabhupade's samadhi. И мы пошли в самадхи Прабхупады. And we did kirtan there, and he had darshan of Prabhupada in his samadhi. И он вел там киртан, и он также получил даршан в самадхи Прабхупады. Then we went inside the temple. И затем мы вошли внутрь храма. And we had installed the murti of Srila Prabhupada on the Vyasasana. И к тому времени мы установили мурти Шрилы Прабхупады на Вьясасане. And he had not seen that. И он не видел еще его. So I was walking by his side. И я шел рядом с ним. And he was walking into the temple room. И он входил так вот в храмовую комнату. And he was looking at Gornitai. И он смотрел на гору Нитай. And when we were passing the Vyasasana, he went like this. И когда он проходил Вьясасану, он вот так проходил. And he saw Prabhupada sitting there. Он увидел Прабхупаду, сидевшего там. And he was totally shocked. Он был полностью поражен. He kept staring at Prabhupada on the Vyasasana. Он уставился на Прабхупаду, который сидел на Вьясасане. So we had darshan of Gornitai and Krishna Balaram and Radhe Shyam. И у нас таким образом там был даршан Горнитай, Кришна Баларам и Радhe Shyam. Then we were going up to the Gurukula where we would sit together and sing. И затем мы пошли на крышу Гурукулы, где мы сели вместе и пели. And he took me by my arm. И он взял меня за руку. He said, "Come here." И он сказал: иди сюда. He said, "Everything in this place is super excellent." Он сказал: в этом месте все супер, все супер. Super excellent. Супер превосходно. He said, "But the deity of Prabhupada, this is most excellent." Но божество Прабхупады самое превосходное. So then we sat down, Затем мы сели, and he was very little person. и он был сам по себе, он был очень маленький. Most of, even the small ones here, bigger than what he was. Даже самые маленькие из тех, кто сидит здесь, небольшие ростом, они больше, чем он. And he must have been around 80 years old И at ему that time. было уже около 80 лет к тому And he времени. folded his hands,
И он сложил свои руки. And he started saying prayers. И он стал произносить молитвы. Because before he would ever chant Hare Krishna, he would always sing many different prayers. Потому что всякий раз, прежде чем воспевать Харе Кришна, он произносил множество молитв. Then he began chanting Maha Mantra. И затем он стал воспевать, петь Махамантру. Then for maybe 3 hours after that, he sang different songs and we would chant Hare Krishna together. И затем в течение нескольких часов мы просто... Don't worry, don't be afraid. I'm your friend. I'm your Не беспокойся, я твой друг. He thought that I was going to hit him. So he was playing mridanga. Они пели несколько часов, и он играл на мриданге. Он сидел и играл на And мриданге. generally in ISKCON, the devotees, they learned to play mridanga from Srila Prabhupada and from Babaji Maharaj. И на самом деле, в основном, преданные в ИСККОН обучились игре на мриданге от Шрилы Прабхупады и от Бабаджи Махараджа. And Prabhupada played a very beautiful classic style of mridanga. Шрила Прабхупада играл обычно очень красивый, в красивом таком классическом стиле на мриданге. Different interesting kirtan things we learned from Babaji Maharaj. Но всякие интересные штучки для киртана мы научились всем от Бабаджи Махараджа. So sitting on the cushion was an 80-year-old pure devotee, Paramahamsa, with mridanga in hand. Итак, там вот так на подушке сидел 80-летний Парамахамса, чистый преданный, с мридангой в руках. And sitting in front of him was 27-year-old American Rakshasa. И перед ним вот сидел 27-летний американский ракшаса. So I had the big cartels like this. У меня были огромные караталы вот такие. And I was keeping time to his kirtan. И я таким образом поддерживал ритм киртана. And he would be sitting there with his eyes just totally, just closed, absorbed in chanting the holy names of the Lord. И он сидел, закрыв глаза, полностью погруженный в пение святого имени. And he would make the kirtan go so fast. И он вел киртан, и он был такой быстрый. But then he would want to slow the kirtan down. Но потом он сразу снижал темп. By changing the mridanga rhythm. Меняя ритм мриданги. And whenever he was going to change the rhythm, и всякий раз, когда бы он не хотел изменить ритм, just before he would change, he'd open his eyes. Как раз перед тем, как он собирался изменить ритм, он открывал глаза и глядел на меня. And he'd go like this. И он начинал делать вот так. So I would know to get ready. Чтобы я знал, что я должен быть готов. And it was like, and then we'd slow the kirtan down. Я должен был знать, что сейчас я должен уменьшить скорость киртана. It was very ecstatic. Это было очень экстатично. Chanting in the association of pure devotees is something very, very ecstatic. Петь в обществе с чистыми преданными очень-очень экстатично. I remember one time, 1972, at New Vrindavan. Я помню однажды в 1972 году в Новом Вриндаване. Srila Prabhupada's Vyasa Puja Day. На день Вьясапуджи Шрилы Прабхупады. Prabhupada gave an amazing lecture. Шрила Прабхупада дал удивительную лекцию. On the meaning of Vyasa Puja. О значении Вьясапуджи. It was a stunning lecture. It was so brilliant. Это была поразительная лекция. Она была так прекрасна. And then after, they brought a big birthday cake for Prabhupada. И затем они принесли большой торт на день рождения And they Прабхупады. put the birthday cake in front of Prabhupada. И они поставили этот торт к дню рождения перед Прабхупадой. And Prabhupada was like this.
Прабхупада вот так сидел He said, "So и сказал: итак, it is offered." это предложено. And they went, "Niet, Prabhupada." Мне сказали нет. And he said, "Offer to Radha Damodar." И он сказал: предложите Рада Дамодари. So then they took the cake and they offered it to Radha Damodar. И тогда они взяли торт, и они предложили Рада Дамодари. And then the cake came back to Prabhupada. И затем торт опять принесли Прабхупаде. And Prabhupada had a long knife. И у Шрилы Прабхупады был длинный нож. And it was just like some artistic work. И это было подобно такому, это было подобно работе живописца. Prabhupada reached over and he cut a little piece of the cake. Он достал до торта и отрезал кусочек. And then he took that little piece of cake and И он he взял tossed it into his mouth. этот кусочек и закинул в рот. And as soon as the cake touched Prabhupada's mouth, И как только кусочек торта дотронулся рта Прабхупады, it was like a roar of the devotees. They jumped on top of the cake. был такой рев преданных, когда они кидались на торт. And I was standing back, and somebody turned around to me, and there was a whole handful of smashed cake, and they put it in my hands. And then I took half of what I had, and I gave it to somebody else. И кто-то сзади передал мне смятый кусок торта, я половину взял и дал кому-то еще. And then Prabhupada, he turned to Vishnu Jan Swami. И затем Прабхупада обернулся к Вишну-джану Свами. And he said, "You chant." И он сказал: пой. So has anyone here heard the kirtans of Vishnu Jan Swami? Кто из вас слышал киртаны Вишну-джану Свами? A very beautiful and very special flavor of the early days of the Hare Krishna movement. Это очень, очень прекрасное и очень сладкое настроение первых дней движения Харе Кришны. Srila Prabhupada said that Vishnu Jan Swami, he was a Gandharva. Шрила Прабхупада говорил, что Вишну-джана Свами Гандхарва. And I met him that year at that Vyasa Puja, and he was a very special person. He was not an ordinary person. И я повстречался с ним на этой Вьясапудже в том году. И он был совершенно необычной личностью. He had very big body. He was like Lord Chaitanya. У него было огромное тело, он был как Господь He Чайтанья. was very tall and he was very full-bodied. Очень высокий и очень такой полный. And he was a very strikingly handsome person. И он был удивительно красивым. And he sat down and he started chanting, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. And then all the devotees are in ecstasy and they responded. И он так запел, и все преданные в экстазе ответили ему. And he sang that Panchatattva mantra a couple of times. И он пел Панчататтва мантру несколько раз. And then third time he was going to sing Panchatattva mantra. И затем в следующий раз, то есть он пропел 2 раза, и 3-й раз он собирался петь Панчататтва And мантру. Prabhupada leaned off the Vyasasana. И Прабхупада склонился с Вьясасаны. And he said, hey, chant Hare Krishna. И он сказал: эй, пой Харе Кришна. So then Vishnu Jan, he started singing, Hare Krishna in the way that only he could. И затем Вишну-джан стал петь Харе Кришна так, как только он мог это делать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And the devotees were just going crazy. И он пел, и преданные просто сходили с ума. And Srila Prabhupada sitting there on his Vyasasana was smile from here to here. И Шрила Прабхупада сидел на своей Вьясасане, и улыбка у него была от одного уха до другого. If he had smiled anymore, he would have torn his face and they would have had to have called medics to stitch it up. Если бы он еще больше улыбнулся, то он бы разорвал свое лицо, ему пришлось бы зашивать. Just big smile. And Vishnu Jan, he led the kirtan maybe
2-3 mantras. И Вишнуджан вел киртан, и он пел где-то 2-3 мантры. And then Prabhupada, Vishnujan started to sing Hari, and then Prabhupada was Krishna, and Prabhupada took over the kirtan. И он пропел, Вишнуджана пропел только 2 или 3 мантры, и потом он начал петь Хари, и Шрила Прабхупада продолжил Кришна, и он стал продолжать сам. And when we were in that kirtan of, you know, Lord Chaitanya's pure devotee, oh my goodness, we were all just totally in ecstasy. И мы присутствовали на этом киртане чистого преданного Господа Чайтаньи. И мы были полностью в экстазе. Felt like we were coming off the ground and flying in the sky. Это было подобно тому, как если бы мы поднялись все с земли и взлетели в воздух. So that's what it was like when Babaji Maharaj was singing in the Gurukula. И вот таким же образом пел Бабаджи Махараджа в Гурукуле. And we were just in ecstasy just non-stop ecstasy for 3-4 hours. И он пел, и этот экстаз продолжался 3 или 4 часа без остановки. Then he stopped. И затем он остановился. And we gave him Krishna Balaram's Mahaprasadam. И мы дали ему Махапрасад Кришна Баларамы. And then we took him back home to his place. И затем мы отвезли его назад, ему домой, к нему домой. But the next day I wanted to take him a gift. Но затем, на следующий день, я хотел передать ему подарок. So I went to the bazaar. Я отправился на рынок. And I spent a huge amount of money buying him a chadar. Я потратил огромное количество денег, покупая ему чадр. I remember I spent all of 29 rupees. Я потратил целиком 29 рупий. Now 29 rupees is nothing, but back then 29 rupees was something. Сейчас, конечно, 29 рупий это ничто, но тогда это было большие деньги. It was very simple. И он был очень простым. It was just cotton. Он был просто хлопковым. It looked like a horse's blanket. И он выглядел как покрывало для лошади. So then I went to the place where he was staying. И затем я отправился в то место, где он жил. And I went into his room. Я зашел в его комнату. And I did my obeisance. И я предложил поклоны. And I said, Maharaj, we were so happy that you came and sang kirtan with us yesterday. И я сказал, что мы так счастливы, что вы приехали и провели киртан. I said, I have a gift for you. И я сказал, у меня есть для вас подарок. And so then I showed him that chadar. И затем я показал ему этот чадар. And he looked at it. И он посмотрел на него. And he took it in his hands and he was looking. Он взял его в руки и стал смотреть на него. And then he looked at me very seriously. И затем он очень серьезно посмотрел на меня. He said, Prabhu, I am so opulent. И он сказал, Прабху, я так богат. Look at me. Посмотри на меня. Now it was the middle of winter. Это была середина зимы. And winter in Vrindavan is really cold. И зима в Вриндаване в действительности And he was очень just холодно. wearing a little white cloth that came to his knees. И на нем была такая короткая одежда, которая доходила только лишь до колен. And a t-shirt like this. И футболка вот такая. And this little chadar on his shoulder. И такой вот маленький чадр на плече. And he said, Prabhu, Krishna has blessed me so much. И он сказал, Прабху, Кришна благословил меня так. Krishna has given me so much opulence. Look. Он дал мне такие богатства. Посмотри. He said, how can I possibly accept more? Как же я могу принять еще больше? If I accept more, then I will become an atyahari. Если я приму больше, то я стану атихари.
I will fall down from collecting too much. Я паду, собрав слишком много. He said, therefore, you keep this chadar. Поэтому ты держи это чадр у себя. He said, and you take it to your room. Оставь его себе и возьми его к себе в комнату. He said, and I promise you, И он сказал, я обещаю тебе, some night when I'm wandering throughout Vrindavan chanting Hare Krishna, и я обещаю, что когда-то ночью, когда я буду гулять по Вриндавану, воспевая Харе Кришна, I'll knock on your door in the middle of the night, я постучу к тебе в дверь посреди ночи, and then I will come in your room, и затем я зайду к тебе в комнату, and I will wrap myself in this chadar, и я закутаю себя этим чадром, and I will lay down, и я лягу, and I will take rest for 4 or 5 minutes. и я отдохну 4-5 минут. You know? So I said, yes, Maharaj, and I kept. И тогда я сказал, да, Махарадж, и я буду держать его. So then he said, so, have you got any questions? И затем он сказал, итак, есть ли у тебя какие-то вопросы? And I said, well, I do have a question. И я сказал, да, у меня в действительности есть вопросы. I said, Kali Yuga is such a bad time. Я сказал, Кали-юга, такое ужасное время. How will everyone in Kali Yuga become saved? Я спросил, как люди в Кали-югу могут достичь освобождения? And he went, oh, such a nice question. И он сказал, о, такой замечательный вопрос. He said, Haridas Thakur was asked the same question by Lord Chaitanya. Он сказал, Харидас Такуру тот же самый вопрос задал Господь Чайтанья. He said, oh, such a good question. О, такой замечательный вопрос. He said, they will all be saved by the loud chanting of the holy names. И он сказал, все они будут спасены громким воспеванием святых имен. Even by chanting Namabhas, they will be saved. Даже воспевая Намабхасу, они будут освобождены. And then that Maharaj, he began singing in Bengali all of the shlokas from this section of Chaitanya Charitamrita. И затем Махарадж стал петь на Бенгале все эти стихи из Чайтанья Чаритамриты. Now we keep computer and we keep everything inside of computer. Сейчас мы все держим внутри компьютера. But he had it all inside of this computer. Но у него все было внутри его компьютера. And he just began singing. И он просто только начал And I петь. just sat there listening. И я просто сел и стал слушать. And then he completed the section. И затем он закончил этот раздел. And then he looked at me, he said, so, you understand? И затем он посмотрел на меня и сказал, ну And как, I went, ты понял? yes, Maharaj. И я сказал, да, Махарадж. And just at that time, И как раз в это время we were sitting on a very, very thin grass mat. мы сидели на очень-очень тонком травяном из соломенном матрасе. And a little guy just like this И вот такой маленький парень, вот такой, как этот, came crawling out from beneath the grass mat. он стал ползти, He came crawling out from under the grass mat. он стал выползать из-под матрасика этого. And Babaji Maharaj, he said, by chanting holy names, they will all be saved. И Бабаджи Махарадж сказал, воспевая святые имена, все они будут освобождены. So I remember he had his hand in his he always had his bead bag on. И я помню, у него всегда в руках был мешочек с щетками. And he said, Prabhu, watch this. И он сказал, Прабху, посмотри, погляди-ка. And then he reached over И затем он дотянулся, and he took that little guy. и он взял этого маленького парня. Hare Krishna! Харе Кришна, Hare Krishna! Hare Krishna! Харе Кришна. And then he looked up and he said, another one saved. И он сказал, вот еще один спасен. Somehow when we sat down, I saw that little fellow, and it just reminded me of that
pastime with Babaji Maharaj. И так или иначе, когда я увидел этого парня маленького, то я вспомнил эту историю с Бабаджи Махараджем. But he was very fortunate Но он был очень удачлив. because it's said that the green grasshopper is the vehicle of Lakshmi Devi. Потому что говорится, что зеленый кузнечик — это вахана, то есть носитель Лакшми Деви. And if green grasshopper is jumping on you, it means surely Lakshmi will come. И это означает, что если зеленый кузнечик прыгает на вас, то это значит, что Лакшми придет. So just remember, I'm your friend. Поэтому помни, что я твой друг. This is what Haridas is telling Lord Chaitanya. И это Харидас сказал Господу Чайтанье. He is saying, chanting holy names is so powerful. И он сказал, воспевание святого имени настолько могущественно. Just like Srila Bhakti Chaitanya Maharaj was explaining to us in Bhagavatam class this morning. Это как Бхакти Чайтанья Махараджа объяснял на лекции по Бхагаватам сегодня утром. Namas Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purnak Shuddho Nityamukto Bina Nam Nami Namino. The Nam and Nami, they are the same. Это означает, что имя и владеющий именем Нами, это одно и то же. Krishna and his name, they are non-different. Кришна и его имя не отличны. So if we will sincerely chant Krishna's holy name, we will always have the association of the Supreme Personality of Godhead. И поэтому, если мы искренне будем повторять, всегда будем повторять святое имя, то мы всегда будем общаться с самим Богом. And this chanting is very, very powerful. И это воспевание очень и очень могущественно. This chanting can award every spiritual benediction. Это воспевание может даровать всяческие духовные благословения. And if we will chant purely, this process of chanting Hare Krishna will give us prema bhakti. И если мы будем чисто воспевать, то этот процесс воспевания Харе Кришна даст нам бхакти. Lord Chaitanya talks about this in his Sikshastakam. И Господь Чайтанья говорит об этом в своей Шикшаштаке. When he describes the different blessings that one attains through the process of chanting. Когда он описывает различные достижения, которые человек обретает через процесс воспевания. First he says, Cheto Darpana Marjanam. Сначала он говорит Cheto Darpana Marjanam, Which means that all of the dirty things in your consciousness will be washed away through chanting Hare Krishna. Что означает, что вся грязь из вашего сердца уйдет благодаря воспеванию Харе And then he Кришны. says, Bhava Mahadavagni Nirvapanam. He says that the big forest fire of Bhava will become extinguished. И затем он говорит, что огромный лесной пожар потухнет, погаснет. Now what does Bhava mean? Итак, что это бхава означает? The word Bhava, it has different meanings. Это слово бхава имеет различные значения. One meaning of Bhava is mood. Одно из значений бхавы — это настроение. You see, one meaning of Bhava is the cost of something. Одно из значений Yeah, Bhav. бхава — это значит также цена чего-либо. It's like when I said that, Prabhu started laughing. Как я сказал это, то вот Прабху стал смеяться. It's like if you go to the bazaar in India and you see big cart full of mangoes. Потому что если вы пойдете на рынок в Индии, и вы увидите там большую-большую тележку с In a манго, very detached way, you look at the person and you say, Kya Bhav? и вы так очень отреченно, непривязанно посмотрите и скажете, What is the «Кеба, cost? сколько стоит?» He'll say 15 rupees. И он скажет
15 рупий. You go, no, 10 rupees. И вы скажете, нет, 10 рупий. Then the fight begins. И затем начинается схватка. But then bhava also means, essentially for us, bhava means the repetition of birth and death. Но также бхава, по сути, для нас в основном значит повторяющееся рождение и смерть. And that repetition of birth and death, that is the great forest fire of material existence. И это повторяющееся рождение и смерть, это и есть лесной пожар материального существования. Everyone within this world faces that forest fire of material existence. Каждый в этом мире встречается с этим лесным пожаром материального существования. Srila Prabhupada often describes this world as being the problematic world. И Шрила Прабхупада часто описывал этот мир как мир проблем. There's problems at every step. Здесь проблемы присутствуют на каждом шагу. We often say that as soon as one problem is finished, then the next problem begins. Мы часто говорим, что как только заканчивается одна проблема, сразу же начинается другая. You see. And if you can survive so many problems, ultimately we all have to face the problem of impending death. И если вы выжили, пройдя через все эти проблемы, то в конце концов вы встретитесь с проблемой неминуемой смерти. And no one can escape that. И никто не может избежать этого. Even as clever as you may be, you cannot escape death. Даже будь вы разумны, насколько вы можете, вы не сможете избежать смерти. Like Prabhupada told the story of one Bengali gentleman. Как Шрила Прабхупада рассказал историю одного бенгальского джентльмена. Bengalis are renowned for being very clever people. Бенгальцы известны как очень-очень разумные люди. So this one Bengali, he was very, very sinful man. И этот бенгалец был очень-очень греховным. And he knew that when he died, he was going to be punished by Yamaraj and the Yamadutas. И он знал, что когда он умрет, он должен будет попасть в обитель Ямараджи. So he was thinking, somehow I have to avoid Yamaraj. И он думал, что я должен так или иначе избежать Ямараджи, его So наказания. he got this very clever idea. И к нему в голову пришла такая очень разумная идея. I will simply cover my body with stool. Я просто покрою все свое тело испражнениями. And stool is an untouchable thing. А испражнения, то есть к ним прикасаться нельзя. So Yamaraj will not come and touch И me. поэтому Ямарадж, он не коснется меня. But still, he took away. Но так или иначе его забрали. You see, so bhava is repetition of birth and death. Итак, бхава — это повторяющееся рождение и смерть. But Chaitanya Mahaprabhu says in his Sikshastakam Однако Чайтанья Махапрабху говорит в своей Шикшаштаке, that if we will properly engage in the sadhana of chanting Hare Krishna Mahamantra, что если мы должным образом будем заняты в своей садханой, воспевая Харе Кришна Махамантру, then the repetition of birth and death, the fire of birth and death will become extinguished. тогда пожар повторяющихся рождений и смертей погаснет. Gornitai ki jai. Then Srila Prabhupada, then Lord Chaitanya explains that the chanting of Hare Krishna mantra is very wonderful. И затем Господь Чайтанья объяснил, что воспевание Харе Кришна мантры очень удивительно. And the cooling rays of the Maha Mantra, they are full of Bhava Bhakti. И охлаждающие лучи Махамантры наполнены Бхава Бхакти. And when those cooling rays of the Maha Mantra land upon the lotus of our hearts, И когда эти охлаждающие лучи Махамантры касаются лотоса нашего сердца, then the heart, it opens. то тогда сердце раскрывается. Lord Chaitanya speaks in a very beautiful and poetic way. И Господь Чайтанья уместил все это в очень поэтичном
поэтичными says, словами Shreya выразил. Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavaru Jivanam. So Lord Chaitanya, he makes a comparison И Господь Чайтанья делает сравнение to the cool rays of the moon causing the white lotus to open. Он сравнивает это с тем, как охлаждающие лучи Луны раскрывают белый лотос. And then when that lotus opens, then we, the spiritual living being, become revealed. И когда этот белый лотос раскрывается, то тогда также раскрывается наша духовная сущность. And see, so this will be the effect of properly chanting Hare Krishna mantra. И он говорит, таков будет эффект должного воспевания Харе Кришна Махамантры. And then he says, Anandam Buddhi Bardhanam. И затем он говорит, Анандам Будхивардханам. He says, then you become placed in the ocean of Ananda. И затем он говорит, вас поместят в океан Ананды. And that is because in that position of self-realization, we will meet Krishna. И именно в этом положении духовного самосознания мы сможем повстречаться с Кришной. And we will have the opportunity to render direct service to Krishna in a very wonderful spiritual body which is appropriate for rendering service. И тогда мы обретем возможность совершать непосредственное служение Кришне в соответствующем духовном теле. Let me see. So, this will be the effect of chanting properly. Таков будет эффект должного воспевания. Let me see. Is this coming to the position of self-realization, meeting Krishna, and the development of our ecstatic love for the Lord? То есть самоосознание, встреча с Кришной и развитие экстатической любви к Нему. But then there is also the position of namabas, which Haridas has been explaining to Lord Chaitanya. Но затем также существует положение намабасы, которое объяснял Шрила Харидас Такур. And that namabas, that is, offenses have stopped. И это намабаса, это означает, что оскорбления прекратились. You see. But the chanting has not become pure. Однако воспевание не стало чистым. It is like there are clouds around the heart. Это подобно тому, как облака окружают наше сердце. There is like fog around the heart. Это подобно туману, который покрывает сердце. There is the fog of ignorance. Есть туман невежества. And there is the fog of different anarthas there. И есть туман различных анарт. So sometimes the sun rays of the holy name are shining. И иногда солнечные лучи святого имени могут засиять. But sometimes these different clouds of ignorance and anartha and so on, they cover the rays of the sunshine of the holy name. Но иногда облака и туман невежества и анарт, они покрывают солнечный свет святого имени. You see, so this is position of namabas. И он говорит, таково положение намабасы. I had one nice experience. У меня был, то есть у меня были очень хорошие ощущения. It was 1991 or 1992. Это произошло где-то в 71-72 году. I was living in В Vrindavan. 91-92 году. I was living in Vrindavan. Я жил во Вриндаване. And I had a very nice vehicle. И у меня был очень замечательный автомобиль. And one day I drove Srila Satsarup Goswami to Delhi. И однажды я отвозил Шрилу Сатсварупу Махараджа в Дели. And we spent the night together in Delhi at one person's home. И
мы провели один вечер вместе в доме одного человека. And then next morning, about 5 o'clock in the morning, we left Delhi to drive back to Vrindavan. И затем на следующее утро, где-то в 4-5 утра, мы снова выехали во Вриндаван. And when we drove out of Delhi, on the road, there was heavy fog. И когда мы выехали только лишь из Дели, на дороге был очень густой туман. So sometimes when it was clear, I could drive like 120 kilometers an hour. И когда ясно, то я могу ехать где-то 120 километров. But when the fog came, I had to slow down and I could hardly move at all. Но когда пришел туман, то я едва-едва двигался. And then the fog would clear and I'd drive fast again. И затем туман немного рассеялся, и я мог снова быстрее ехать. And then fog would come and I would drive very slow. И потом снова упал туман, и я снова замедлил скорость. And Srila Satsut Maharaj, he was sitting next to me and he was chanting japa. И Шрила Сатсварупа Махарадж сидел рядом со мной, и он повторял джапу. And then after about a half an hour of that, И затем, через приблизительно полчаса такой езды, Srila Satsvarup, he said something. Шрила Сатсваруп Махарадж сказал что-то. He said, "This is like namabas." Он сказал, это как намбхас. He said, "Sometimes we move quickly, Иногда мы движемся быстро, and sometimes we're slowed down." а иногда мы замедляем скорость. But despite that fact, namabas chanting is extremely powerful. Но, несмотря на этот факт, воспевание намабхасы очень и очень могущественно. And here, Haridas Thakur is explaining that if one will chant in namabas, one will not get Krishna prema, but one will attain the position of liberation from material consciousness. И здесь Шрила Харидас Такур объясняет, что, воспевая намабхасу, человек не будет способен обрести прему, однако он достигнет освобождения. And he says, even if a person says a word that will contain a holy name, then that person is chanting in namabhas and he will become purified. И он говорит, что даже если человек произносит какое-нибудь слово, которое просто содержит святое имя, то это будет намабхасой. И воспевая, повторив его, человек может обрести освобождение. Such is the power of the holy names. Таково могущество святых имен. He gives the example of the Muslim. И он приводит пример мусульманина. Something horrible has happened to the Muslim. С этим мусульманином произошло нечто ужасное. And he goes, haram, haram, haram. И он стал And говорить. this haram means, oh, it is horrible. И это харам означает, о, как ужасно. It is abominable thing. Это отвратительная вещь. But in one sense he's saying abominable. И в одном смысле он говорит отвратительно. But in another sense he's saying, oh my Lord Ramachandra. Но в другом смысле он говорит, о мой Господь Рамачандра. Oh my Lord Ram, oh my Lord Ram, oh my Lord Ram. О мой Господь Рам, о мой And because Господь of Рам. chanting in that way without offense, И повторяя таким образом, без оскорблений, Haridas says, even the dying Muslim gets liberation. Харидас сказал, даже помирающий мусульманин обрел освобождение. So one time there was an assembly in the home of Srila Raghunath Das Goswami. И однажды было собрание в доме Рагунат Дас Госвами. Raghunath Das Goswami's parents, they were millionaires. Родители Рагунат Даса Госвами были миллионерами. Their names were Govardhan and Hiranya Majumdar. И их звали Говардан и Хираня Маджумандар. And they used to have satsanga in their homes. И в своем доме у них обычно, в их доме проходила сатсанга. And they would call together the people of society.
И они приглашали туда людей, общество, Gentle people, learned Brahmins. очень таких мягких людей, ученых браманов. And they would discuss spiritual topics. И они обсуждали различные духовные темы. So one evening, the topic of discussion was the holy name of Shri Krishna. И однажды вечером они обсуждали тему, связанную с святым именем Кришны. And when they gathered together, everyone was giving a different idea of what they thought was the benefit of chanting the holy names. И когда они собрались вместе, то каждый из них стал высказывать свое мнение по поводу того, каково благо от воспевания святых имен. And some people were saying, oh, if you chant Hare Krishna, the problems of life will be finished. И некоторые говорили, если вы будете воспевать, петь Харе Кришна, то вы покончите с проблемами жизни. And some people were saying, oh, if you chant Hare Krishna, you will get moksha. И некоторые говорили, если вы будете повторять Харе Кришна, то вы достигнете мокши. So this talking was going back and forth. И вот так проходил этот разговор. And then finally someone said, И в конце концов кто-то сказал, but the Namacharya Haridas, he is living nearby. но один сказал, что но ведь Намачарья Харидас, он живет вот здесь рядом. Because at that time he was living in a cave on the bank of the Ganga. Потому что в то время он жил в одной пещере на берегу Ганги. So they said, please go get Haridas and bring him here. И они сказали, хорошо, отправься и приведи сюда Харидаса. So they went to call Haridas Thakur. И они отправились и позвать Харидаса. And he came into that assembly of very gentle people of society. И он пришел в это общество очень таких изысканных людей общества. And Haridas, he bowed down to offer his obeisances to all of them. И Харидас сел и предложил поклоны всем этим людям. Again, he was a perfect devotee. И опять же, он был совершенным преданным. He was a Paramahamsa. Он был парамахамсом. And still when he came into the society of these, gentle but quite normal people, he offered his obeisances. И тем не менее, придя в это общество таких изысканных, но тем не менее просто обычных людей, он предложил им свои поклоны. And they said, oh Haridas, our topic of discussion is the holy names. И они сказали, о Харидас, мы обсуждаем сейчас святое имя. Can you please give us your correct understanding of the holy names of Shri Krishna? Не мог бы ты объяснить, дать нам свое правильное понимание славы святого And имени? very humbly Haridas folded his hands. И очень смиренно Харидас сложил свои ладони. And he said, И он сказал, some people will say that the goal of chanting Hare Krishna mantra is to become freed from the miseries of life. некоторые люди говорят, что целью воспевания Харе Кришна это цель воспевания Харе Кришны это прекращение страданий этой Some жизни. people will say that the goal of this chanting is to attain moksha. Некоторые люди будут говорить, что целью этого воспевания является достижение мокши. But the actual goal of this chanting is the development of pure love for the lotus feet of Shri Krishna. Однако истинной целью этого воспевания является развитие любви к лотосным стопам Шри Кришны. He said, but this chanting is extraordinarily powerful. Однако это воспевание, сказал он, очень и очень могущественно. And then he said, if a person will chant Hare Krishna in the position of Namabas, И он сказал, что если человек будет петь Харе Кришна на уровне Намабасы, surely that person will attain liberation. несомненно, этот человек достигнет освобождения. So everyone in that assembly, they were all listening very politely. И смотрите, все собравшиеся там слушали его очень и очень с добрым чувством. But there was one gentleman. Но там был один джентльмен. His name was Gopal Chakravarti. Его звали Гопал Чакраварти. Chakravarti means that he was from Brahmin caste. Чакраварти означало, что он происходил из
касты браманов. But his job was that he was a tamojna agent. Но его работой, то есть он работал таможенником. He was a tax policeman. Он был, то есть он собирал налоги, налоговым, да, сборщиком налогов. And all of us who live in the former Soviet Union, we know that the nastiest people are the tax policemen. И все мы, те, кто живут в бывшем Советском Союзе, знают, что самые отвратительные люди это сборщики налогов. In Kazakhstan, they are rakshasas. Да, в Казахстане они просто ракшасы. They even have horns. У них даже рожки есть. They have horns like this and eyes like this. У них такие рожки и такие глаза. So, Gopal Chakravarti, he said, "What are you speaking?" И Гопал Чакраварти сказал, что ты там говоришь? He was a Brahmin. Он был браманом. He was proud of being a Brahmin. И он был горд тем, что он браман. And Chaitanya Charitamrita says he was very fine looking. И Чайтанья Чаритамрита говорит, что он очень прекрасно выглядел. Very nice face, noble features. У него было очень прекрасное лицо и очень, он очень благородно выглядел. But he was arrogant and he was proud. Но он был надменным и гордым. What are you speaking? Почему ты говоришь? He said, you are saying that by Namabas chanting you will attain liberation. Ты говоришь, что воспевая Намабасу, ты достигнешь освобождения. What are you speaking? Почему ты говоришь так? Great saints, they deeply sit in meditation for thousands of years. Великие мудрецы, глубоко погруженные в медитацию, сидят тысячи лет. And still they cannot begin to see the rays of light that are shining from the tips of the Lord. И тем не Tips of менее, the Lord's toes. и тем не менее, они не способны увидеть свет, исходящий от лотосных, от пальцев на лотосных стопах Господа. But you are saying that by Namabas you will get liberation. Однако ты говоришь, что воспевая Намабасу, ты достигнешь освобождения. You are a bogus man. Ты просто негодяй. Just another emotional, sentimental Hare Krishna devotee. Ты просто еще один эмоциональный, сентиментальный преданный Харе And when he Кришне. said like that, everyone in the crowd, everyone in that audience, they were like, "Oh, what has he done?" И когда он сказал так, то все собравшиеся просто затаили дыхание и подумали, что он сказал, что He он has сделал. offended a Paramahamsa, devotee of the Lord. Он оскорбил Парамахамсу, преданного Господа. He has created great Vaishnava aparad. Он нанес великую Вайшнава параду. So then Haridasi folded his hands И затем Харидас сложил свои ладони. and he said, "No, sir, you are mistaken. И он сказал, нет, господин, вы ошибаетесь. I am not making this up myself. Я не придумал это сам. We must depend upon the scripture as evidence." Мы должны полагаться на Писание и на их свидетельство. And then he cited Srimad Bhagavatam. И затем он процитировал Шримад Бхагаватам. And he cited the history of Ajamil. И он процитировал историю Аджамилы. He said Ajamil, he was so sinful his whole life. Он сказал, Аджамил был так греховен всю свою жизнь. He was living with prostitute, Он жил вместе с проституткой. engaging in every sinful activity imaginable. И он был занят всяческими только грехами, которые только можно себе представить. But at the time of his death, Но во время своей смерти, he chanted the holy names in Namabas. в момент смерти он произнес имя на уровне Намабаса. His chanting was not offensive. И его воспевание было лишено His chanting was оскорблений. not motivated. Его воспевание не было мотивировано чем-то. He was simply calling the name of his son. Он просто звал своего Narayan, сына. Narayan, Narayan. But then he was liberated from the clutches of death. Однако он
освободился из лап смерти. So the evidence is Shastra. Итак, это свидетельство шастр. What you're saying is contrary to Shastra. А то, что говоришь ты, противоречит шастрам. You're saying, you are a rascal. И тот сказал, ты мошенник. You are just emotion. No, this is Gopal saying to Haridas, you are a rascal. Гопал сказал Харидасе, ты мошенник. You are presenting idea like this. Ты представляешь подобные идеи. Because you are presenting this bogus information. И просто потому что ты выдумал все это. He said, may your nose fall off. Пусть твой нос отпадет. And when he said like that, everyone in the crowd went, oh, what is he saying? И когда он сказал это, то у всех перехватило дыхание. And Что он сказал? Haridas folded his hands. И Харидас сложил свои ладони. And he said, my dear sir, И он сказал, мой дорогой господин, if this information which I am presenting is not correct, если эта информация, которую я пытаюсь представить, если она неправильна, I will take a knife я возьму нож. and I will cut off my own nose. Я отрежу себе сам свой нос. So then everyone in the crowd, they were fully agitated at that time. И в это время все люди в толпе были And they в were полном taking that беспокойстве. Gopal Chakravarti, get out of here! И они стали выталкивать Гопала And they were all Чакраварти. coming to Haridas and they were saying, please, please, forgive this man's offense. И они говорили ему, убирайся. И они подходили к Харидасе и просили, пожалуйста, пожалуйста, прости нас за это Haridas оскорбление. Thakur said, no, he has not made any offense. Но Харидас сказал, нет, нет, он не сделал никакого Do not be оскорбления. worried. Не беспокойтесь. He said, if he has made any mistake, I forgive him. Если он и сделал какую-то ошибку, я прощу его. He is simply just a foolish fellow. Он просто глупый парень. No, I do not. No, it is okay. Ничего, все в One порядке. time, this is another sign of Vaishnav mentality. Итак, это еще один признак вайшнавского поведения. Uh-oh, Prabhu is rubbing his watch. That means it's time for me to stop. Hare Krishna. I will just conclude in about 2 minutes. Я завершу через 2 минуты. There was a great Vaishnav Был один великий вайшнав. who was living in Navadvip. Он жил в Навадвипе. He was a pure devotee of the Lord. И он был чистым преданным Господу. And I heard that he was going to give up his body. И он уже был на грани смерти. So I wanted to go to him И я должен был отправиться к нему. and beg him and beg from him. I wanted to go to this Vaishnav Я хотел отправиться к этому вайшнаву и хотел попросить его. and beg him that if I had ever made any offense, knowingly or unknowingly, he would forgive me. Я хотел попросить его прощения за те оскорбления, которые совершил сознательно или несознательно. So I got to his temple. И я пришел в его храм. He was so ill, they were not allowing anyone to see him. И он был так болен, что он никому не позволял приходить и видеться с ним. But his personal secretary, I knew. Но я знал его личного секретаря. And his personal secretary loved me very much. И его личный секретарь очень любил меня. And he said, look, he has not allowed anyone to see for the past month. И он сказал, смотри, он никому не позволял видеться с ним последний месяц. But you wait here. Но ты подожди. Then a few minutes later he came back. И затем через несколько минут позже он He пришел. said, come with me. Он вернулся и сказал, идем. And he took me to the room. И он взял меня в комнату. And that elderly sannyasi saint, he was sitting in his chair. И этот постаревший саньяси, святой, сидел в своем кресле. And I went and I made my dandavats. И я предложил ему свои дандаваты. And I said, Maharaj, please, if I have ever made any offense, knowingly or unknowingly, forgive me. Я сказал, Махарадж, пожалуйста, если я когда-либо совершил, зная или не зная, если я совершил какие-то оскорбления, пожалуйста, простите меня. I said, if I ever made any Vaishnav aparad, please forgive me. Если я когда-либо нанес какую-то вайшнава параду, пожалуйста, простите меня. He said, no, there was never any Vaishnav aparad.
И он сказал, нет, никогда не было никаких вайшнава There was парадов. never any Vaishnava parade. Никогда не было никаких вайшнава You парадов. never did any offense to a Vaishnava. Ты никогда не нанес никакого оскорбления He вайшнаву, said, because I am not a Vaishnava. потому что я не вайшнав. He said, come, I will tell you something. Иди, я скажу тебе что-то. And I went very close. He told me, he said, every day I pray to the dogs and the pigs in Navadvip that they will bless me, that I can become a Vaishnava. И он сказал, я подошел к нему очень близко, и он сказал мне, каждый день я молю собак и свиней Навадвипы, чтобы они благословили меня на то, чтобы я стал вайшнавом. So this is Vaishnava mentality. Таково настроение вайшнава. So Haridas said, no, he didn't offend. И Харидас тоже говорил, нет, он не оскорбил. Nothing that he said was offensive. То, что он сказал, это не было оскорбительно. But what happened? Но что произошло? Within a few days, this Gopal Chakravarti, he developed leprosy. Но что случилось? Через несколько дней у этого Гопала Чакраварти развилась проказа. And he was so handsome. И он был так красив, But his beautiful nose, it melted away. что его прекрасный нос And his very nice big ears, they melted off of his head. сгнил и отпал. И его уши And his прекрасные также. fingers all melted away. И его пальцы прекрасные также сгнили. In Kaviraj Goswami, he explains И Кавирадж Госвами объясняет, that if we do offend a Vaishnav, что если мы в действительности нанесли оскорбление Вайшнаву, the Vaishnav, he does not take offense. Вайшнав не принимает на себя, он не считает это And the оскорблением. Vaishnav, he will forgive. И Вайшнав простит, But sometimes the Lord will not forgive. но иногда Господь не простит. You see. So Haridas, he was explaining the glories of the Lord's holy name. Итак, Харидас таким образом объяснял славу святого имени. So we should remember these points Я думаю, мы должны помнить об этом and meditate on Srila Haridas Thakur and beg for his mercy that we can chant Hare Krishna properly. И мы должны медитировать на Харидасу Такуру и молить о его милости, чтобы мы были способны воспевать должным образом. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Please excuse me for going over time. Пожалуйста, извините меня за то, что я вышел за рамки времени. Haribol.